Так, добрый день, вы на канале Пожилого Геймера. И сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Хогвартс Наследие. Это наша 12-я часть прохождения. Вот. Я уже не помню, что мы в прошлый раз делали, какие квесты проходили. Так что будем вспоминать, будем дальше проходить. А чё, лакец выключился? Получается, всем добро пожаловать, всем приятного просмотра. Ну, а я буду... Блять. В смысле? Чё за... О, все подрубился. Всем добро пожаловать, всем приятного просмотра. Ну, а я буду продолжать. Можете взять вкусняшки. Там, воду, напитки, бутерброды, как сделал я. Извиняюсь за задержку, делаю бутерброд, получается. Вкусный, прикольный бутерброд делаю. Получается, красивая дело такая. Так что, давайте будем смотреть. У меня по квестам. Сказка. Давай пойдем по сюжету. Потом пойдем духовое выполнение. Сами там надо поговорить. Хорошо. Так. Дальше сюда. Галахумора. Revelio. Рапелло. Было бы четко шлюха, шлюха. Hello there. Hello, our meet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Есть. Мир Тарактат. Карта Мировского, да? Видим карту. Сейчас согласен. Ну, нормально все. Релакс. Нормально все. Муркалейки. И все и сколько получается. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives,
perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Подожди. Ой, не то нажал. Секунду, дядя. Мне тогда надо... Вот это. Гобледук. Revelio. Гобледукство. Сейчас мы залутаем. Понял, дядя? Нужен лут. The queen is looking at us. На. Ну, погнали, шахта. Деспирадо заклинания. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Сейчас, секунду, подожди, их expected. Сейчас я бутер откушу. Бутер хорош.
Теперь можно. Шахта получается. Clever. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Confringus! Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't Accio! Revelio! Побелева. I've read about minds like Accio! this. Seeing one is something else altogether. Revelio! А вот Accio! Ну, пещеры, шахты пошли. Вроде бы нормально. Revelio! О. Поехали. Accio! Придурок. Armit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Could do with a nice mushroom stew about now. Rat rock sets in place. Much too slow. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Armit. You have my word. Quite good at sneaking about. You'll see. Confringo! Revelio! Guardian Leviosa. О, заебись, легендарочка еще. Прикольно. I feel like Revelio. a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armit. See if we can find any plans. Ща, Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Не приехал пока. Пока не приехал.
Пока нет. Его уже 2 раза доставку переносят. Я числа 5-го его заказывал. Где-то так. Ну, уже 2 раза доставку переносят. Потому что там то поставщик задержал, то еще что-то, то типа написали на складе закончился. Да. Right. Don't wish to be seen, do we? Последний перенос был вот в начале июня. Типа, сказали, что на складе закончился, как только появится, организуют доставку. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin Вроде бы hand. написали, что The это, ну, flourishes are тогда extraordinary. перенесли на I will 15 get to the bottom of what they've been building down here. июня доставку. Где-то так. Ой, блядь. Так, а куда идти? Что-то с этими светом, с этими лампами какая-то беда, блин. С ними что-то это... Я смотрю, когда заказывал, это был самый ближайший. Ну, как, когда, типа, это там пару дней или 3 дня. Потом эти 3 дня прошли, перенесли. И так далее. И пошло-поехало. Что их, блин, походу разбирают быстро. Блять, а куда идти-то, сука? Блять, ебаные локации, блять, все. Кстати, здорово, Аня, здорово. Чё, после того, как я здесь закончу это, в Гофом будешь? Где-то, может, часа в 4 где-то так. Часа в 3-4 где-то так. В зависимости, сколько я в эту буду играть. Если мне не надоест. Revelio. Если мне быстрее это надоест. Блять, да что ж такое? Куда? Блять, а куда идти-то? Ёбаные кишки, блять. Кишкодзе, блять. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Дебил, блять. There must be more Орёшь на notes всю, around блядь. here. What could they be building? Debbie Belief Power. Renrod's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Бля, ёбаный пи... One there. Revelio. Arrest them. Protego. Let's get this over with. Rather up why he's coming back this way. Revelio. Блять, а как? Что на них? Confringo. I won't bet. Надо, блять, Авада Кедумбру прокачивать. Чтоб ебашить врагов с 1000. Confringo. Да подожди, сука. О, комплект. Вот это заебись комплект. Why don't you come up here and fight? Комбайн. You find this out? Кого я, блядь, накладывал? Imperio. Arrest them.
Not get away with that. Ебать, как Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Ой, короче, ясно. Confringo. Accio. Сейчас я подойду. Ой, это тут рябиновый отвар получается. А вот и я. А вот и я, получается. Так, что? Готовишь? Revelio. Что-то там добыча добывается. Yes, of course. Another schematic. What are they going to do? This mine is too small for whatever it is. Если увидим маску. Получается маска будет. А, по две поломанные. Если у них камешки. Мурмадёпа. Надо мурмадёпу собирать. Это получается мурмадёпа. Go and patrol. I ain't got nothing better to do. Someone out there? Arrest them when they confringo. How nice of you to stop. Arrogance. Revelio. Дебульсо. Depulso. Дядя. Arrest them when they Дядя. Есть два. Let's get this over with. Revelio. Блять. Это хер пойми как.
Блять, я из-за управления путаюсь, нахуй. Привыкаешь к одной игре, блядь, забываю тут. Кто ты, сука? Бля, сука, охренеть. Что ты, дядя? На, нахер. Что ты за хуета? Ненавижу. That should be the last of them, I'll meet. Defaulto. Revelio. Accio. Revelio. I'll be quiet. Confringo. Accio. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Называется Герарахер отсюда. Называется Герарахер. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Белио. Алла Гумора можно. Зац. Ай, Алла Гамору. Алла Гамору надо. Надо Алла Гамора. Первого, а нет, второго, сука. Revelio. Confringo. Аллаху Мора, Морма. Аллаху Морма получается, понял? Аллаху Морна. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Revelio. Welcome sight indeed. Мы вернулись туда, откуда вы пришли. Ну ладно, что, выходим. Долина Хогвирда. Хогвард. Долина Хигварда. Ты что так? Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu.
They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Revelio. Ну, это пишется Хогвартс. Хогвартс. Сыручай комната. Это получается цирукал комната, поняли? Found what she needed to. I have to complete the next trial. Сейчас мы изучим.
Надо пойти. Полететь. Хогсмит. Любой магаз. Руку. Так, блин, надо вот. Волшебная брюква получается, да? Вот она, волшебная брюква. Здравствуйте. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Знаешь, что я хочу? Дядя, давай... Выдаю нахер. Все. I hope to see you again. Farewell for now. I hope to see you again. Farewell. Теперь в зал картографа. Скрытые места. Не понял. Куда, блядь, мне переместить? Зал картаграса. Зал картагбана. Картажбана, получится. С Фиджеральса надо пообщаться. Открывайся, ворота. Welcome back. Здорово. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Говорить с дегридисом. Сейчас, подождите, пацаны, надо сохраниться. Блин, а кайф, когда есть проветривание, это вообще охуительно. Когда есть...
Ну что, продолжим. Продолжим. Я должен. Так, подожди. Бля. А я сохранку сделаю? Сделаю я сохранку. А вот. Значит, не так сложно играю. Ну да. Так, значит, куда мне надо? How will I gain access to the headmaster's office? Как попасть? Perhaps Professor Fig will know what to do. Как попасть? I've always said that. Revelio. Кого, чего? Кто это говорил? Кого это сказал? Кто это сказал? Revelio. Aloha Mora. Hello, good morning. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Блин, прикольно. Теперь можно выручайку. Выручайку теперь можно идти. Там как раз определим новую задачу. Speak with you when you have a moment. Эффект оборотного зелья.
Сейчас в оборотное, вообще наоборотное зелье. Надо наоборотное зелье получается. Писативку получается. Revelio. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Да потом пообщаемся. Lumos. Revelio. Lumos. Толканий стол. Lumos. Revelio. Ладно, тут его нет. Ну ладно, делим. I hope I... Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Хуяся, ля, фляу, хуя. How do you Что, feel? сейчас за лирика? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor.
I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Блять, это пиздато, ля, задание. Профессором Блаком я играю, ля, это лакец. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. What could the headmaster want? Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt. I beg your... Taking the day off? Ah, yes. Are you feeling... I assure you. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What? Nonsense. That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. I tried doing homework in the dormitory last night, but ended up falling asleep. Бля, да куда идти, сука? Куда, блядь, идти? Поле задания, блядь. Блять, а где? Куда идти? Он был в большом зале.
Наверное, вот здесь. I hope it's not about anything I've been... Miss Broom, a word. Oh, Professor. Remind me of your area of affinity, Broom. Charms, sir. Well, keep at it, Broom. They're not invisible. Something seems a little off with the headmaster. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor... Sir? Oh. I've decided to give him a bit more... Leeway, Professor? Ah, well, yes. I see. But, sir, if I've heard unsettling route to confronting Ranrock's... What? Goodness. I mean... Well... Good. Good. That'll be all, Weasley. I mean... A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, Thank you. Of course, sir. Ahem. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Блять, прикольно, за директора побегал. За директора вызов браконьера на дом. По сюжету действовал оборотное зелье. Ключ. Revelio. Accio. Revelio. Вон он. Мелкий пиздюк. Вижу, слышу. Revelio. А, вон куда вижу.
Descendium. Что это за хуйня? Куда я, блядь, зашел? Goodness. Who knew this was all down here? Блядь, да что это за херня, блин? Туда зашел, блядь. Revelio. Alohomora. Куда ключ нырнул? Ключ, ты где? Куда он нырнул? Accio. Revelio. Блин, а реально, куда ключ нырнул? Accio. Блин. Не туда, он нырнул с этой стороны. Походу сюда. What if he sticks like this? Revelio. Don't be silly. It'll wear off in a few hours, I think. What? Don't leave me. Куда-то он, сука, нырнул. Он реально куда-то нырнул, да ладно. Найду потом. Сука, хер пойми, куда он, блядь, нырнул. Confringo. Accio. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure.
I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Третий уровень. Так, это теперь мне надо что? It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. Добро пожаловать и приятного просмотра. Where am I? Professor Fitzgerald? Ну чё со мной? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Лёшу, вот это You must move swiftly and Ля, мне cautiously. такое нравится. Use the tools you encounter. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Но был волшебник пожилой, который в мире он спас с собой. Но был волшебник пожилой, который мир он спас с тобой. Педрикикус акакус. Педрикикус гагакус. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Педрикикус багакус. О, вот это, пожалуй, багакус. Вот это я не могу тут ничего делать. У меня ни заклинашек нету, ни хренашек. I need to time this just right. Но они сами расчищаются. Они зачищаются сами. А, это эти I see. A staircase straight ahead. Дядя. Это жесткая смерть. Ну это вот это красивое задание. Это прям атмосферно. Сейчас я подойду. Это прям атмосферно получится.
Так, ну что, поперли дальше. Поехали, получается. Смерть. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Гнусная, темная. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Пытается. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Ой, пожелай я легенда. Педрочикус, Батякус. Ичбочикус, Батигатус. Now's my chance. Это миссия, где полностью... That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Это мантия для видосик. Это мантия для видосик. Это дар смерти. Это мантия не видосик. They can't see me at all. I can get closer to them. Это мантия не видосика, ля. Это не видосика, это сказка о дарах смерти, походу. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Жестко, да? Это был первый дар. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Бузинная палочка. Это бузиняка. Бузинная палочка. Мантия-невидимка, бузинная палочка. I've never felt such power. Depulso! Defender! Bombarder! Дядя.
Бля, дайте мне бузинку. Descender. Revelio. Descendo. Bombada. Мантия-невидимка. Descender. Depulso. Блядь, никогда бы не подумал, что это что-то сделаю. Сказку о легенду о этих дарах смерти. Я это видел только в Гарри Поттере. И то там об этом просто рассказали, упомянули. И нужно типа найти стражу, все такое. Defender. Бомбарда. Descender. Да что вы за блядь? Да что ты за блядь такая, а? Ёбаная собака. Блин, прикольно. Прикольно получается. То есть спрятаться не удается. Типа мантия-невидимка. Ну легенда звучит так. Жило-было 3 брата. И однажды к этим братьям они встретили старца. И он сказал. И он им предложил. Он им предложил, у вас есть по одному желанию, что вы желаете? Первый пожелал, хочу палочку, которая сильнее всех. Он получил это. Второй пожелал, я хочу камень, который может вернуть тех, кого ты потерял. Он получил. А третий говорит, я хочу мантию. Мантию-невидимку. То есть, мантию. Но не простую, а чтобы меня никто не видел, даже сама смерть. Вот. И получается как? Потом история такая, что смерть стала приходить по очереди за каждым из братов. Первого брата даже его сила не спасла от смерти, смерть его победила. Второго брата он как бы вернул любимую. Он был счастлив, но она была призраком. И поэтому он пришел к смерти, и смерть убила его, забрала его, потому что он был вместе с любимым. Вот. А третьего брата, смерть искала, он надел мантию, вернее, он сказал, ты меня не найдешь никогда. Он говорит, потому что, ты меня не увидишь. Он надел мантию и исчез.
Прошло много лет, и только когда он стал стариком, он снял мантию и позволил смерти его забрать. Что это? Ебать мантию. 8 тысяч урона. Подожди, дядя. Ну что это за ёба? Останавливайся! Да что за блядь? Сука, говна кусок. Блядь, и пузырьков не подкрафтишь. Проблема в том, что их не дают. Ладно, надо сражаться четко. Так, дядя, подойди секунду. Тихо вы нахуй. Придурашный. Бан. Бан. Еще раз. Блядь. За ебанутые, блядь. Блядь, еще один. Бомбада. Ебать, я тут опыта заимею. Defender. Bombarda. To bolster.
ёбаная параша, блядь. Можно меня не доёбывать, блядь. Что ты, блядь, а? Все, блядь, прожили. О, хилочка. Хоть чуть-чуть, блядь. Да ёбаное говно, блядь. Defender. Ты куда ты выстрелил, блядь? Рот, блядь. Блядь! Что это за писей, блядь, зацепляет? Ёбаная хуйня, блядь. Пиздец, блядь, хилок нет, хилок не дают, блядь. Как мне с ними, блядь, биться? Троллей дохуя. Блядь, я смерть выебал, блядь. Можно, блядь, пропустить, нахуй? Нет, нельзя, блядь, не привет. Бар. Бар. О, блядь. Ах ты говна, говносёс. Чё ты, блядь, куда ты, блядь, делаешь, а? Defender, нахуй. Ладно. Пошел на. Defender. Depulsor. Defender. Да ёбаная дядя, блядь! Хуета, блядь! Бомбарда. Стой, съебись, нахуй. Конченая, блядь. Сука, кто ж конченая такая, блядь. Задание, блядь, с одной хилкой, блядь, убить дохуя мобов, блядь. Descendo. Revelio. И заклятие хер поменяешь, ясно. То, что дали, то и юзай, блядь. О, здесь у нас что? Нихуя, тут рябиновый отвар был, блядь. Охуеть, тут рябиновый отвар валялся. Ой, еще рябиновый, да? Ебать, вы мне хоть 5 хилок дали, блядь. Охуеть, блядь, 5 хилочек есть. Ой. Ну все, теперь можно и пообщаться. Так, я надеюсь, звук не лагается. Звук не лакается, я надеюсь. Не, все нормально, звук не лакается, звук хороший. А, я думаю, что это за вода?
Нормально, ну продолжаем. Продолжаем далее. Ебашить. Дары смерти. Сейчас я выйду на улицу. Так, поехали. Так, ну знаете что? Хочу сделать лакец. Вот так, лакец. Нахер надо. То я, блин, плотно нахер. Делаю плотно, делаю жестко. Блять, ёбаный. А, если это параша, блядь, мешается. Возьми эту пафочку. Пафосную пафочку. Заебашь смерть. Новый гадит. Аху ты лакец. Раз. Ты лакец. Блять, да куда ты юзал, блять, а? Ёбаный дундук, нахуй. Бомбада. Бомбада, блять. Дефиндо, нахуй. Вот так, блядь, лакец. Ах ты лакец, блядь. Ты не охуела, лакец. Дядя лакец, блядь, сутулый. Дядя лакец. Запулся нахуй, блядь. Да иди ты нахер, а! Лакет ты первый, блядь. Ебался нахуй. Ёбаная параша, блядь, а! Водолупа! На. Всё, бан. Да мне пахуй. А мне пахуй. У меня хоть лакец, хоть два лакеца. И бан, нахуй бомбарда. Ты понял, дядя? Мне хоть лакец, хоть два лакеца. Это сейчас побежит. Побежунда, блядь. На. А где бан, нахуй? Блядь, лакет. Ну, блядь, тормози. Вот так тебе лакет. Бомбада. Дефендер. Ура, бля, я выстоял, на. Ой, лакет, блядь, кто? Блять, и псы ебаные, блять, тролли, блять, и блять, ебаный пес, блять. Сутулый лакец, блять.
Иди нахуй, дядя. Куда, блядь, пошел лазить? Пистолетный, блядь. Где банк? Defender. Бомбада. На, дворнягу, нахуй. Лазит. Ты понял, ты лакер. Либо я лакер. А ты залупа. Бан. Ай ты, блядь, лакер. Ай ты охуевшая, блядь. Ты, блядь, лакер, нахуй. Член дядя пёс, блядь. Ты, блядь, член дядя пёс, нахуй. Соси. Лежать. Бросать. Ты меня понял, блядь, соси. Как катышки, блядь. Ты, блядь, лакер, ебаный. Bombarder. Defender. Так. Гончая, блядь, острая. Ты, блядь, острая, острая ты гончая, блядь, а у меня все. Defender. Bombarder. Что ты лакер? А ты лакер. А ты дефиндо. Все. А ты лакер, ты дефиндо, блядь. Ты меня понял? Ты лакер, ты дефиндо. О, блядь. Я сделал лакер. Stone. This must be for me. Это не простой камень. Это получается камень жизни. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Dear sweet Neve. Neve. May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ты можешь это сделать. То есть без света нет тьмы, без тьмы нет света. Remember that as you witness my memory. Блять, это пиздец, это охуенчик. Это просто охуенчик. Без света нет тени, без тени нет света.
Даже если ты ее можешь уничтожить, ты не должен ее уничтожать. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Так, я думаю, Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have Noach. I heard what you... She was. Monstrous. What's more? The reposit... Possibly. 5... Precisely. If the keep... Perhaps. Oh. I knew it. То есть 4. То есть я считаю, почти скоро игру пройду. Так, наверное, сейчас... I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Сейчас я подойду.
перерыв. Наверное, пока перерыв. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем удачи.